ya, nak suruh boycott companies yang memberi sumbangan kepada Israel. Now, firstly, where did you get this information from? Do you have evidence that they are giving money there? RM1 that you pay goes for 2 bullets. Hello. Allah kata amal ma'ruf nahi mungkar. Dia tak kata amal Islam nahi Yahudi. Bukan. You tak boleh tukar apa yang Al-Quran kata. So, janganlah jadi bodoh. Apa-apa Israel buat yang bagus untuk kebaikan manusia, support that, amal ma'ruf. Apa-apa Israel buat benda yang bad for manusia, itu kita condemn dan kita lawan. Nahi mungkar. Jadi bukan daripada satu manusia tu atau satu kaum atau satu nation tu semuanya buruk ataupun semuanya baik. Kita kena pilih. And that's the reason why Allah kata amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita Islam, be guided accordingly. Jangan be guided by this stupid video. Is bodoh. Ini peringatan saya pada ummah saya sendiri. Tapi kalau tak mau dengar, tak apalah. Nak boycott je lah. I will not especially pergi makan McDonald's hari, taklah. Bukan sedap sangat pun. Tapi kalau anak I nak ke apa, makan je lah. There is no guilt conscience about paying for that end up as a bullet in some Gazan's child brains. It doesn't, I cannot brain that lah. That's just stupid and bodoh. Orang tak faham ekonomi, inilah masalah dia. Ini adalah rayuan kepada anda jika video ini keluar di FYP anda. By now, pastinya anda dah dapat banyak syarikat dan juga jenama yang patut anda boykot yang memberi sumbangan kepada tentera dan jentera Israel. Ini adalah salah satu caranya bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia boleh membantu peperangan ini. Kalau anda dah ada barang-barang ini, tak apa, tak perlu buang. Itu membazir namanya. Tetapi cuba sedaya upaya tidak beli lagi dan membelanjakan wang anda kepada syarikat-syarikat dan jenama ini. You see, dengan hanya RM1 boleh membeli 2 peluru. Dan mana tahu salah satu pelurunya akan membunuh seorang kanak-kanak Palestin. So try your best. Masalah dia, this problem when Muslims and Malays do not understand the economy. Okay, I tak mau call them Melayu tercak akal this time. Because maybe they don't have the knowledge and I think they mean well. I'm also in grief for Palestine. I also do not support the killing, the massacre of the Palestinians. Okay. In saying that, I also do not support the killing of innocent Israelis by Hamas. We can't do that. Islam mengharamkan bunuh orang yang tak bersalah. We can't do that. And therefore, we must condemn. But what I take exception is the world expects the Muslims to condemn Hamas killing of the Israeli civilians. Tapi nobody expects Israeli or the Jews to condemn the killing and massacre of Gazan civilians. Why the double standards? That is what people oppose. And when Muslims refuse to condemn Hamas, Muslims are labeled as terrorists. But it needs to be said that what Muslims detest is the double standards. Why only Muslims are required to condemn Hamas killings of Israelis, but the killings by IDF of innocent Gazan civilians over 70 years, that one doesn't deserve any condemnation. That one is justified. This becomes an issue. But coming back to the topic, nak suruh boycott companies yang memberi sumbangan kepada Israel. Now, firstly, where did you get this information from? Do you have evidence that they are giving money there? RM1 that you pay goes for 2 bullets. Hello. Whatever ringgit you pay to McDonald's, cost dia saya berapa dah? Berapa sen je cost dia? So, kok mana nak pergi bullets? Whatever you pay goes towards the barang makanan. Faham tak? And all this barang-barang kat sini, they may invariably
ada share of companies from Israel. So basically, you nak punish dia kot mana? By not consuming, you are hurting the local business. They are local business. The owners of the shop pun kat sini, the franchise owners pun, most probably orang Melayu kita. Faham tak? Orang Islam. Pekerja-pekerja mostly pekerja Melayu. Supplier daging, supplier ayam, supplier fries, sabun-sabun semua, all the supplier barang-barang kilang semua, rakyat Malaysia. This is the business kat sini. Now the fact that they are paying franchise maybe to Israeli company, that's paying for the franchise. Okay, kita deal dengan Israel, whether we like it or not, we may not have direct trade, tapi kita menggunakan benda-benda yang Israel buat, ubat-ubat yang Israel buat, waste pun Israel buat. You nak pergi demo, you nak go against Israel, nak protest, kita pakai waste kan, pergi buat gathering. Kita pergi masjid pun pakai waste. Itu teknologi Yahudi. Jadi, adakah kita support Yahudi membunuh orang Islam? No. Don't be racist. Don't be against Yahudi. Don't be against Israel, the country. Be against Israel membunuh innocent Muslims. You go for that. Itu yang tak betul. Allah kata amal ma'ruf nahi mungkar. Dia tak kata amal Islam nahi Yahudi. Bukan. You tak boleh tukar apa yang Al-Quran kata. Jadi whatever Israelis buat yang betul, dia create makanan untuk kita, dia create sabun, dia create teknologi, dia create ubat. Support that. Because when you pay money, means you value apa barang dia tu more than the money you're paying. Dia value your money more than whatever dia bagi pada you. It's an exchange, and exchange tu ma'ruf, bukan mungkar. Faham tak? Allah bagi kita masing-masing, Jews ke, Christians ke, Muslim ke, Buddhist ke, Hindu ke, tak kisah orang tak ada agama ke, semua ada kebolehan masing-masing, semua ada. And kita memang hidup dalam dunia ni bermasyarakat. We trade and deal with each other. We don't make our own clothes, do we? We don't rear our own chicken. We don't tanam padi kita sendiri kan? Semua orang dah buat. Tapi kita ada masing-masing punya role. Kita dapat duit, we exchange. So jadi, janganlah subscribe to this kebodohan. Nak boycott barang-barang yang ada brand with Israel, thinking that whatever you pay will go towards bullets. You kalau tak beli daripada situ pun, faham tak? You tak beli pun, you beli tempat lain pun, daripada benda lain, orang lain tu yang jual kat you tu, dia mungkin juga pakai barang-barang yang ada datang daripada Israel ataupun ada Israeli content. Faham tak? Whether you like it or not, certain things come from Israel. You buatlah macam mana pun, your money you tak beli directly pun, you beli kot tempat lain pun, indirectly it will go to whatever yang Israel buat, yang dunia perlu pakai, yang manusia perlu pakai. Sama lah. Jadi kalau orang nak boycott barang kita pun, kalau kita produce chips, orang tak beli pada kita, chips tak beli pada orang lain, fine. Tapi orang lain akan beli pada kita. Orang lain tu akan jual kat dia. Faham tak? Jadi nak boycott lah, suka hati. Kalau it makes you feel good. But what I'm saying is that it does nothing to Israel. Okay? Israel punya kekejaman nak bunuh, bom tu, tak perlu duit kita. Bukan dia pakai duit kita. Dia punya duit, dia jual pada satu dunia. Apa-apa dia perlu jual. And the companies of Israel, mereka pun nak beli juga barang-barang untuk kehidupan mereka. They want a good life. That's why they have business. They did not do this business in order to buy bullets to kill Palestinians. Tak ada kerja kah? They also want enjoyment of life. Faham tak? So therefore, bukan semua duit mereka pergi pada defense. In the case of Israel, probably offense. Bukan semua pergi situ. Israel pakai macam-macam duit lagi pun. US pun bagi dia macam-macam duit. So, kalau US bagi dia duit, so apa? Kita boycott US. Lah ni India pun sokong Israel. So, kita tak boleh beli barang dari India. So, then what? Kita nak jadi katak bawah tempurung ke? Kita tak boleh deal dengan siapa-siapa pun.
Who are we? Kita punish apa? We are punishing ourselves. Kita tak boleh pakai itu, tak boleh pakai ini. Untuk apa? Menyusahkan kita, stifle kita punya ekonomi, hurt kita punya pengusahawan, hurt the jobs of people punya Melayu kat sini. Itulah satu kebaralan dan kebodohan. And this video will go around to people and orang nak boycott. Kalau boycott pun Melayu akan boycott sekejap lah. Lepas tu mereka nak makan balik Pizza Hut ke McDonald's kan, mereka makan juga balik kan. Apa beza dia? So janganlah jadi bodoh. Apa-apa Israel buat yang bagus untuk kebaikan manusia, support that, amal makruf. Apa-apa Israel buat benda yang bad for manusia, itu kita condemn and kita lawan, nahi mungkar. Jadi bukan daripada satu manusia tu atau satu kaum atau satu nation tu semuanya buruk ataupun semuanya baik. Kita kena pilih. And that's the reason why Allah kata amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita Islam, be guided accordingly. Jangan be guided by this stupid video. Is bodoh. Ini peringatan I pada ummah I sendiri. Tapi kalau tak mau dengar, tak apalah. Nak boycott je lah. I will not especially pergi makan McDonald's hari, taklah. Bukan sedap sangat pun. Tapi kalau anak I nak ke apa, makan je lah. There is no guilt conscience about paying for that, end up as a bullet in some Gazan's child brains. It doesn't, I cannot brain that lah. That's just stupid and bodoh. Orang tak faham ekonomi, inilah masalah dia. Assalamualaikum.